And next I would like to invite Mr. P. Surya Prakash Garu, Satyavani Projects and Consultants Private Limited onto the dais. And I would like to invite CREDAI Nizamabad President, Shri Tirupati Reddy Garu, to please come upon to the dais and present a plan to Mr. P. Surya Prakash Garu. Welcome, sir. And next I would like to invite Mr. Sridhar Gopisetti Garu from Team 1 India. I would like to invite Mr. Sridhar Gopisetti Garu from Team 1 India onto the dais. And I invite CREDAI Mancherial President Shri Dinesh Garu to please come upon to the dais and present a plan to Mr. Sridhar Gopisetti Garu. Sir, seems you have a lot of fan following. Welcome, sir. And next, I would like to invite Mr. Kranti Kiran Reddy Garu, Managing Director, Janapriya Engineers Syndicate, to please moderate the session. And I would like to invite CREDAI President, CREDAI Kottagudem President, Shri Venkateshwar Rao Garu, to please come upon to the dais and present a plan to Mr. Kranti Kiran Reddy Garu, Managing Director, Janapriya Engineering Syndicate. And I would like to invite Mr. Nandakishore Garu, MD, Ramki Estates, onto the dais. And is now now Mr. Kranti Kiran Reddy Garu, Managing Director, Janapriya Engineering Syndicate, would be moderating the session. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a long day, an excellent panel we got here. We hope that by the end of the discussion, you would have gained some knowledge and insights into how to get into new construction technology as well as innovations in the real estate industry. Firstly, I welcome the panelists. We have Nandakishore Garu representing the real estate side of the panelists today. Sridhar Garu representing the architect side of the panelists. Surya Prakash Garu, structural engineering as well as project management consultant. N.V. Ramna Garu, Ramna Rao Garu, sorry sir. N.V. Ramna, correct? Representing the academic part of the discussion. And approvals part of the discussion. Yeah, we all need approvals, correct? So, without due delay, I'd like to start the session. My first question is to Nandakishore Garu. Sir, ఈ స్మాల్ అండ్ మీడియం సైజ్ హౌసింగ్ వాళ్ళకి అసలు ఎందుకు టెక్నాలజీ అవసరం? ఏం అవసరం? ఇంత టెక్నాలజీ అన్నీ మాట్లాడతాం కదా, అసలు అవసరం ఏంటి? ఏం నడుస్తుంది, బాగానే ఉన్నది కదా. అట్లాంటప్పుడు టెక్నాలజీ రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది? కెన్ యూ షెడ్ సమ్ లైట్ ఆన్ దట్? అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఐ థింక్ వాళ్ళకే అందరికంటే ఎక్కువ అవసరం. బికాస్ దే ఆర్ క్యాటరింగ్ to a segment of the society whose capability to buy homes
ఈజ్ లిమిటెడ్. సో వాళ్ళకి మనం కనుక ఎంత తక్కువ ప్రైస్లో ఎంత మంచి ప్రోడక్ట్ ఇవ్వగలిగితే అంత మంచిది. సో మీరు కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీని కనుక చూస్తే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అమాంగ్ ద లీస్ట్ ఇన్నోవేటెడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 50 years. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఐ థింక్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు మన బ్రదర్సే. సేమ్ థింగ్ ఐ థింక్ ఎయిర్లైన్స్ ఆల్సో వాళ్ళు మన బ్రదర్స్. యూల్ సీ దీస్ ఆర్ ద 3 industries ఇన్ మై వ్యూ వేర్ దర్ హెస్ బిన్ లీస్ట్ ఇన్నోవేషన్. మీరు 50 ఏళ్ల క్రితం ఇళ్ళు ఎలా కట్టారో, అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆఫ్ ద 5 floors ఆర్ 3 floors బిల్డింగ్ చూస్తే 50 ఏళ్ల క్రితం ఎట్లుందో ఈ రోజు అట్లనే ఉంది. ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. మేబీ మెటీరియల్స్లో కొంత అటు ఇటు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండొచ్చు. వీ హ్యావెంట్ సీన్ డిస్రప్షన్ ఇన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ methodology in real estate. I think in the construction methodology we have seen incremental innovations, very small things. That's not what is needed. You need disruption, which I think has never happened. And primary deeniki entante real estate or construction, if you see, is a highly fragmented. It's completely fragmented. You have so many people involved. Ippudu meeku design chesedi architect, దానికి మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్ కన్సల్టెంట్ వేరు, ప్లంబింగ్ కన్సల్టెంట్ వేరు, దాని తర్వాత స్ట్రక్చరల్ కన్సల్టెంట్ వేరు, దెన్ యూ హ్యావ్ అ కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్టర్ హూ ఇస్ డిఫరెంట్. సో మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్ కాంట్రాక్టర్ వేరు. సో ఇట్ ఈస్ సో ఫ్రాగ్మెంటెడ్, యూ నెవర్ గెట్ ది వాల్యూమ్ ఆర్ ద మాస్ ఫర్ ఎనీబడి టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ R&D అండ్ కమ్ అప్ విత్ ఇన్నోవేషన్. సో ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వల్ల చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. సో మీరు ఏదైతే అన్నారో ఇప్పుడు స్మాల్ అండ్ మీడియం బిల్డర్స్, వాళ్ళు ఇప్పుడు I think our level low, and the small and medium builders, and when you're talking, I'm talking of not just builders, even the buildings, and 5 floors, 6 floors low, construction nundi assembly mode ki vellipovala. It should be no longer building homes, it should be assembling homes. Aa mode ki ellala. See, into mundu meer chuste koddi samvatsarala kritam we used to get doors, door frames, windows, anni they were all made. Now you are buying, you are assembling. So same way, I think this should stretch even further. So we should move into an assembly mode of homes rather than constructing or building mode. So adi ravali ante technology has to really become all pervasive. Andariki andubaatulo ravali. Nenu goda enduku kattala? Nenu goda konukochu kada? Godani assembly chesukochu kada? So I think the whole mindset has to change, and it is the small and medium builders who have to benefit from the innovation. So if you see large builders or large buildings for that say, ఇప్పుడు మీకు అక్కడ ఎల్యూ ఫామ్ వచ్చింది, రకరకాల టెక్నాలజీస్ వచ్చి ఒక మాట ఏంటంటే షేర్ వాల్లో కడదామన్నా ప్రీకాస్ట్లో కడదామన్నా ఫస్ట్ ఆర్కిటెక్ట్కి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఆ ఫీల్ ఇండస్ట్రీలో ఉంది. ఎందువలన యూ షెడ్ సమ్ లైట్ ఆన్ దిస్. ఇంకా ఇన్నోవేషన్ అన్నాక ఈ రెవిట్ అని ఇవన్నీ 3D డిజైన్స్ వస్తున్నాయి, వేర్ అంతా కూడా BIM అని స్టార్ట్ అయింది. అది ఎంత అవసరం? అసలు మనకు అవసరమా? రెసిడెన్షియల్కి అవసరమా? ఎంత అవసరం? అందరికి నమస్కారం అండి. యా, ఫస్ట్ వీ హ్యాడ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సెషన్ ఫ్రమ్ హిమాని, హ్యాపీనెస్ అండ్ ఆల్. సో ఇన్ ఎ కంటిన్యూషన్ దానితోటి లైక్ బీయింగ్ ఎన్ ఆర్కిటెక్ట్, ఫస్ట్ తను చెప్పినట్టు ద ఆర్కిటెక్ట్ ఎవరైతే ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ ద డిజైనర్, అది చిన్న గేటెడ్ కంపెనీ అవ్వండి, ఒక 45 story టవర్ అయినా కానీ, ఆర్కిటెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాంట్లో బాగా ఆరితేరు ఉండాలి. తేరుంటేనే మనం ఆ టెక్నాలజీ కరెక్ట్ కాస్ట్కి అడాప్ట్ చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు మైవన్ టెక్నాలజీ ఉందనుకోండి, షేర్ వాల్ ఫామ్ టెక్నాలజీ, అది మన 800-740 రూపాయలు per square feet ఎలా చేయగలుగుతాం, ఏ ఫ్యాక్టరీలో చేయగలుగుతాం అని చెప్పి మనకు తెలిసి ఉండాలి. తెలుసుంటేనే ఆర్కిటెక్ట్ కెన్ గైడ్ ద డెవలపర్. ఎందుకంటే సార్ డెవలపర్కి 40 రూపాయలు అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 40 రూపాయల నుంచి 100 రూపాయలు అంటే ఆల్మోస్ట్ కాస్ట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 5 to 10% ఆఫ్ హిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, విచ్ ఇస్ నాట్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్. సో ఇన్నోవేషన్ సార్ చెప్పినట్టు టెక్నాలజీ దాని అడాప్టేషన్ షుడ్ బి కంప్లీట్లీ మాస్టర్డ్ బై ద ఆర్కిటెక్ట్, అంటే ఆర్ ద స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ ఎవరైతే మీకు అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారో దానికి. అది ఈ అడాప్టేషన్ మనకి హైదరాబాద్లో వీటిలో 45 story టవర్లో సర్టన్లీ 100%. ఇప్పటి నుంచి లాస్ట్ 10 years తర్వాత నోబడీ ఈస్ గోయింగ్ టు గో బ్యాక్ ఫర్ కన్వెన్షనల్ స్టీల్, మన కాలమ్స్ బ్రిక్స్ వేసి కట్టడం అయితే లేదు. ప్లాస్టరింగ్ అయితే కంప్లీట్గా ఎరాడిగేట్ అయిపోతుంది. ప్లాస్టరింగ్ అనే ఐటమే తీసేస్తున్నాం కంప్లీట్గా, ఎందుకంటే ఫాల్ సీలింగ్స్ వస్తున్నాయి, అండ్ మైవన్ వచ్చినప్పుడు మీకు 0 tolerance వాల్స్ వస్తున్నాయి. సో అవన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో
వచ్చే. బట్ నందకిషోర్ గారు చెప్పినట్టు ద థింగ్ షుడ్ ఫిల్టర్ డౌన్ ఇన్ టు ద లో, అంటే లైక్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆర్ ఇన్ టు ద అఫోర్డబుల్ సెగ్మెంట్. చిన్న సెగ్మెంట్లో కూడా ఫిల్టర్ కావాలి. దాన్ని ఎలాగా, అదే గోడ ఎందుకు కట్టాలి, గోడని మనం కొనొచ్చు కదా, డోర్ ఎందుకు కార్పెంటర్ చేయాలి, డోర్ని మనం కొనొచ్చు కదా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ ఫ్యాక్టరీ ప్రొడక్షన్. సేమ్ లైక్ ఫోర్డ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ హెజ్ ఇన్వెంటెడ్ లైన్ ప్రొడక్షన్. సో అటువంటి లైన్ ప్రొడక్షన్స్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకొని, సో సటన్లీ సార్, అంటే ఒక బిల్డర్కి చాలా తలనొప్పులు ఉంటాయి. లైక్ తనకి ల్యాండ్ తీసుకోవాలి, ఫైనాన్స్ తీసుకొని రావాలి, అమ్మాలి, ప్రీసేలు, మున్సిపల్ పర్మిషను, మున్సిపల్ ర్యాంక్స్, 1,10 హెడేక్స్ ఉంటాయి. ఆ హెడేక్స్లో he cannot think about innovation or adoption of a technology. టెక్నాలజీకి వెళ్ళగానే అది ఫెయిల్ అవుతుందో, అది ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట డే 1 నుంచి. సో సటన్లీ నేను అంటే యాంకర్ చెప్పినట్టు లైక్ సటన్లీ మనము అంటే ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు సెల్ మై సెల్ఫ్, ఏ ఆర్కిటెక్ట్ని అయితే మనం అప్రోచ్ అవుతున్నామో మన డిజైన్ కోసం, మీరు ₹5 ₹6 డిఫరెన్స్ కోసం చూడకండి. సర్టన్లీ మీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఒక ₹5 ఛార్జ్ చేసినా కానీ ₹500 మీకు ప్రాఫిట్ చూపించగలుగుతాడు ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్లో. సో బట్ సర్టన్లీ దట్ ఆ పర్సన్కి కూడా స్ట్రక్చరల్ కన్సల్టెంట్కి, ఆర్కిటెక్ట్కి, ఇంజనీరింగ్కి కంప్లీట్ కమాండ్ ఉంటేనే ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి. అండ్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్. రీసెంట్లీ ఒక 2 years బ్యాక్ ఐ వెంట్ టు చైనా అండి. చైనాలో దే ఆర్ యూజింగ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మై1 విత్ ప్రీఫ్యాబ్. అంటే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్రీకాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ స్టేర్ కేసెస్, విండోస్, బాల్కనీస్, చెజ్జాస్, ఇవన్నీ కూడా ప్రీకాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోయారు. మై1 ఏమో ఓన్లీ వాల్స్ అండ్ సపోర్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ మై1కి వెళ్ళి దే ఆర్ కంబైనింగ్ దోస్ టూ. సో అక్కడికి వచ్చేసరికి ₹640 పడిపోయింది స్ట్రక్చర్ కాస్ట్. ఎందుకంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, మనం 45 story బిల్డింగ్ కట్టినప్పుడు మనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో చెజ్జాలు, లింటిల్స్ వేసి అవసరం లేదు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే అది ఆల్మోస్ట్ ఒక 24 months తర్వాత మనకు దాని అవసరం ఉంటుంది. అప్పుడే మనం విండోస్ పెడతాం. అంతవరకు మన డబ్బులు అక్కడ ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, చేయకూడదు. సో యూ సెగ్మెంట్, అంటే మనం చేస్తున్నప్పుడు బిల్డింగ్ని మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం సెగ్మెంట్ చేసుకుంటూ పోవాలి. ఫినాన్షియల్ మోడల్ షుడ్ బి వర్క్డ్ అవుట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ మనం ఎప్పుడైతే ఆక్యుపెన్సీకి ఇస్తున్నామో దానికి 2 రోజుల ముందరే మనం ఫ్లోరింగ్ వేయాలి. సో అలాగే మనం చేసుకొని కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేసుకొని, ఐ థింక్ దట్ దిస్ ఆల్ ద బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆఫ్ ద డిజైనర్స్, ఇంజనీర్స్, ఆర్కిటెక్ట్స్ who will sell that technology to the builders, and we don't expect the builders to really come out with their own technologies, ఎందుకంటే వాళ్ళ పీస్ ఆఫ్ మైండ్, వీళ్ళ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ వేరేగా ఉంటుంది. సో దట్స్ వేర్ ఐ సే లైక్ a trained architect, a very good trained structural engineer can really add value to bring down the cost and give a good technology, most appropriate technology. So that is the strength of the innovation, and efficiency of innovation has to be worked out in local conditions. Thank you, sir. Thank you very much. Suryaprakash garu, ఇప్పుడు రేరా వచ్చింది. వీఆర్ ఆల్ కంప్లైనింగ్ తెలంగాణలో పెద్ద ఇంప్లిమెంట్ కాలేదని. కానీ అయితే ఒకవేళ రేరా మొత్తం ఇంప్లిమెంట్ అయినప్పుడు, మేము ఆల్రెడీ బెంగళూరులో, బాంబేలో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం, దట్ ఇట్ ఈస్ టైట్ అవుతుంది, డెలివరీ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. డెలివరీ చేయకపోతే కస్టమర్ బిల్డర్ జుట్టు ఉంది కస్టమర్ చేతిలో, ఎన్ని రోజులు అది లేదు. అది ఉన్నందువల్ల టెక్నాలజీ వాడితే మనకేమైనా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా, అదేమన్నా కస్టమర్కి మనం త్వరగా డెలివరీ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందా, ఎస్పెషలీ స్మాల్ బిల్డర్స్ యాంగిల్లో మీరు కెన్ యూ షెడ్ సమ్ లైట్ ఆన్ దట్? సారీ, నమస్తే అండి అందరికీ. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ టెక్నాలజీ, ఒక 25 years బ్యాక్ ఒక బిల్డర్, స్మాల్ బిల్డర్ అప్రోచ్డ్ మీ. ఆయన దగ్గర ఎవరైనా ఇంజనీర్ ఉన్నారా అని అడిగాను, లేరన్నారు. అప్పుడు రెడీమిక్స్ వచ్చిన కొత్త హైదరాబాద్. సో ఐ సజెస్టెడ్ టు హిమ్, యూ స్పెండ్ ₹1,500 ఫర్ ఎ మొబైల్ కాంక్రీట్ ల్యాబ్. They will come and test on the site quality of concrete, even if engineer is not there. And he advised just that he followed. Next day he came and told me, thanks for your advice. Meeru mobile lab pettadam valla motta engineering team of RMC has come and stayed at the site. So he got engineers working for the project, number one. Number two, another builder. We are talking about small builders. I am talking about a big builder making his project small.
for the sake of technology. This is an example. ఆయనకి 10 acres ల్యాండ్ ఉంటే, ఐ డోంట్ నేమ్ యాక్చువల్లీ, దాన్ని 1000 square meters ప్లాట్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఒక స్టాండర్డ్ యూనిట్స్ ప్లాన్ చేశారు. స్టిల్ట్ ప్లస్ 5 floors, ఈచ్ బ్లాక్ 30 flats. Cost also we were saving very drastically because we reduced the number of activities. He came and told me after 3-4 blocks, his bookings were 160 waiting list. Then he had to start another big project. So this is another advantage of technology because he is delivering and also quality. మనకి టెక్నాలజీతో క్వాలిటీ ఎష్యూర్ చేయొచ్చు, టైంను కూడా ఎష్యూర్ చేయొచ్చు. ఇది నెంబర్ 2. నెంబర్ 3, లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు, I'll take example of our Telangana 2-bedroom project, where we had to construct 4,000 houses in 12 months at a cost of 1,250 rupees. So traditionally, any contractor will go for either conventional or precast or my-one. Here, we have adopted 3 technologies in the same project. This is part of risk mitigation. So when it comes to delivery, it is not just the cost, it is not just the time. Quality and also risk. When we have risk, we have to use the technology. So these are all the examples of technology coming to the fore of the contractor or builder. So it will help particularly smaller contractors. If you remember, we conducted in 2007 mechanization in construction. That was the migration from traditional marble flooring to vitrified, wooden windows to UPVC, and doors we have these ready-made doors. Now we have walls panels also, lightweight wall panels. So we have to mechanize the construction, which is the technology adaptation in our construction. And it is more useful for small and medium builders. Thank you. Thank you, Surabhi garu. Ramnarav garu, రీసెంట్గా JNTUలో మీరు ప్రీకాస్ట్ గురించి స్పెసిఫిక్గా చాలా పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ చేశారు. క్రెడై కూడా దాంట్లో భాగ్యం తీసుకుంది. ప్రీకాస్ట్ అనేది ఒక 10 yearsకి వెళ్ళి ఇగో వచ్చేస్తుంది, రేపు వాల్ ఆర్డర్ ఇచ్చే వస్తుంది, ఎల్లుండి స్లాబ్ ఆర్డర్ ఇచ్చి వస్తుంది అని చెప్పి అందరినీ చాలా ఎగేసినాం ఫ్రాంక్లీ. కానీ ఇప్పుడు ఒక ప్రీకాస్ట్ అతనితో మేము మాట్లాడితే అసలు పెద్ద బిల్డర్లే డైరెక్ట్గా మొత్తం కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. వాళ్ళకు మొత్తం బిల్డర్ మీరు కట్టేసి మాకు డెలివరీ చేయండి అంటే వాళ్ళ రేటుకి మా రేటుకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. మరి ఇది ఎప్పుడు యాక్చువల్గా మాకు ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి మళ్ళీ స్మాల్ బిల్డర్స్ దగ్గరికి పోయి అంత వైబ్రెంట్గా ఎప్పుడు వస్తుంది? మీ ఉద్దేశంలో, మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్? Thank you for giving an opportunity to CREDAI. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీకాస్ట్ కాదు, ఎనీ టెక్నాలజీ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే ముందు భయం ఉంటుంది అన్నమాట, పని చేస్తుందా లేదా, అసలు రిస్క్ ఉంది అని. సో నో బిల్డర్ వాంట్స్ టు టేక్ రిస్క్ అన్నెసర్లీ. సో ఇప్పుడు టుడే కమింగ్ టు ప్రీకాస్ట్, వీ నో దట్ ఇట్ వర్క్స్, ఇట్ ఈస్ ఎకనామికల్ బికాస్ టైం కన్స్ట్రక్షన్ చాలా తక్కువ పడుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్లీ దర్ ఇస్ రిడక్షన్ ఇన్ ద కాస్ట్. వాట్ మీరు ఏదైతే 1 yearలో 2 yearలో కట్టేది యూ కెన్ నౌ డూ ఇన్ 1 month, విచ్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ త్రూ ప్రీకాస్ట్ అనమాట. ఈ కోవిడ్లో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చినాయి, మెనీ హాస్పిటల్స్ వర్ బిల్ట్ ఇన్ less than 6 months. సో టెక్నాలజీ డెఫినెట్లీ ఈజ్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద టైమ్ అండ్ దేర్ బై యూ గెట్ కాస్ట్ రిడక్షన్. మేబీ ఇనీషియల్ మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్కి, ప్లాంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అవసరం ఉంటుంది, బట్ వెన్ దర్ ఇస్ అ రిపిటేషన్ ఆర్ రిపిటేటివ్ థింగ్స్ ఆటోమేటిక్లీ కాస్ట్ విల్ కమ్ డౌన్. దట్ ఈస్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఈ టెక్నాలజీ అనేది ఇండియా వరకు వస్తే మనం వీఆర్ లక్కీ, వీ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆల్రెడీ దీస్ టెక్నాలజీస్ హ్యావ్ బీన్ ప్రూవ్డ్ వరల్డ్ వైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ టేక్ దుబాయ్, యూ టేక్ ఆస్ట్రేలియా, యూ టేక్ కెనడా, ఈ హాలో కోర్ టెక్నాలజీ, ప్రీకాస్ట్ టెక్నాలజీ. అండ్ లక్కీలీ మనం చూసినాం బ్రిడ్జెస్లో ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ నౌ, మీరు ఏ కొత్త బ్రిడ్జ్ వచ్చినా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ ప్రీకాస్ట్ సెగ్మెంటల్ కన్స్ట్రక్షన్ బికాస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఈస్ సైట్లో మినిమం డిస్టర్బెన్స్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్, క్వాలిటీ మెటీరియల్స్. సమ్టైమ్స్ మీరు ఇంత ప్లాన్ చేసి, ఇంత డిజైన్ చేసి, ఆర్కిటెక్ట్ గివ్స్ ఎ నైస్ ప్లాన్, స్ట్రక్చర్ డిజైన్స్, ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ పర్ కోడ్, బట్ ఇన్ ద సైట్ if it is not done properly, you face problem. And then many times, you know, people call me for inspection. Any problem vachina kuda
జిహెచ్ఎంసీ సీసీబీ మార్నింగ్ వచ్చిండ్రు ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది చూడండి అంటారు. సో దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ బి ఈజీలీ అవాయిడెడ్ and the contractor can be rest assured that as I am getting a quality product and he can deliver it on time. Time is key. In fact, there are always technology implementation ki initial stages there will be teething troubles because you will not have so many expertise, you will not have so many skilled people. So that is where academic institutes and CREDAI should join hands and form association where we can train people so that at a trip of finger will under మీకు అవైలబుల్ ఉంటారు. కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టెక్నాలజీ ఈజ్ గోయింగ్ టు కమ్ వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టే ఆల్సో. అంటే మేబీ యూ ఆర్ లేట్ ఇన్ అడాప్టింగ్, బట్ దోస్ హు ఆర్ లేట్ విల్ డెఫినెట్లీ లూజ్ ద రేస్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ బికాస్ టుడే ఇన్ ఇండియా ఆల్సో Pune, Bombay also have started the precast technology. If you see, I am myself checking a lot of buildings in Pune and Mumbai, all housing, not all commercial. You know, some people have impression that precast building is good for commercial construction, large spaces open. No, even for housing construction, it has been very, very effective. Quality, delivery, and geometry precision anamata, accuracy kuda, ekkada alignment pokunda kuda, there is no problem of any alignment problem, there is no problem of erecting problem, and site lo kuda minimum disturbance, just come in the night, fix nut bolt type lo. So many new technologies have come. In fact, even it is structurally found very stable, good, aesthetically very good. It can meet many of the demands, and most importantly, the concern of a occupant, you know, client is quality. 100%, మీరు ఇప్పుడు ఇచ్చే క్వాలిటీ కన్నా 200% ఎక్కువ క్వాలిటీ ఇస్తుంది. And you can rest assured, cost will definitely come down. No? Most of the technologies, I'll just tell you a simple example. See, when I was JNTU, అప్పుడు reinforced technology, bridges-కి retaining wall వస్తుండే అనమాట. అప్పుడు some contractors are adopting the conventional retaining wall, పెద్ద ఎక్స్కవేషన్ చేసి ఆ ఎరెక్షన్కి ఒక 6 months పట్టేది, ఆ రోడ్ అంతా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యేది. సో దెన్ ఐ టోల్డ్ ద హెచ్ఎండిఏ, అప్పుడు హుడా ఉండేది, హుడా కమిషన్ అనమాట, ద హైయెస్ట్ చీఫ్. వై ఆర్ యూ అలౌయింగ్ దిస్ టెక్నాలజీ, వై డోంట్ యూ గో ఫర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ టెక్నాలజీ సార్. ఈ టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ మలేషియాలో అప్పటికే ఇట్ వాస్ వెరీ పాపులర్ అండ్ వెల్ టెస్టెడ్, బట్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ వాస్ నాట్ బీయింగ్ అడౌట్. ద రీజన్ బీయింగ్ దట్ పీపుల్ ఆర్ స్కేర్డ్ అనమాట, కొత్త టెక్నాలజీ ఇది పనిచేస్తో లేదో, సింపుల్. Then I told, I gave him assurance, sir, I'll put my job at risk, I will certify all the designs because I know it is going to work. And you believe it or not, one bridge he tried and later he made a rule that all retaining walls should be only to reinforce that technology. So adi koddi initial ga manaki there will be hiccups, but in the long run you will find that this has got a lot of advantage. Innovative technologies, new technologies, luckily what is the luckiest part for us is in India, in Hyderabad, we don't have to test it. It's already tested somewhere where they have all the loopholes and poyin tarata manaki refined product vastadi. So we don't have to again reinvent the wheel, fall in the same mistakes what they are doing. Avana akkale directly manam kaapothe cost anedi eppudu meeku economical aitante when you have large projects, when you have multiple products same form work chudandi meeku same sections unte fata ade reuse aithe it's economical. But for every section, you know, if architect use each building a different design, then it is not economical. But if there is a repetitive design, definitely precast, prefabricate is going to stay, and it is going to be economical for two reasons. First of all, quality, and second, time shortage. So if there is a time, there is no time overrun, then definitely there will be no cost overrun. Thank you. Thank you so much, sir. So we'll go to the second round. I request a little, please go ahead. Sorry. In continuation to Professor Ramrao garu cheppina daniki oka 2 minutes andi, like certainly sir, like as architects we don't have any other option than repetition. Hyderabad lo we have vastu, mana Andhra Telangana lo we have vastu which insists repetition. So, and what I always tell to our clients, నేను ఎప్పుడు ఏం చెప్తా అంటే వాస్తు ఈజ్ అ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ ఫర్ అస్. ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్. ఎందుకంటే మనం ఒక్కసారి వాస్తు యూనిట్ పెట్టామనుకోండి, 100 బ్రోషర్లు ఓపెన్ చేస్తే మనకి సేమ్ ప్లాన్ కనపడుతుంది. మనకి బాంబేకి వెళ్ళి 100 బ్రోషర్ ఓపెన్ చేస్తే 99 డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ కనపడతాయి. సో రిపిటేషన్ ఈజ్ దేర్ సార్.
ఓన్లీ అడాప్టేషన్. అంటే మనం ఒక కొత్త టెక్నాలజీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1994లో మేము బేగంపేటలో 21st century వాళ్ళకి ఒక కమర్షియల్ బిల్డింగ్ ఒకటి చేసాము. మొత్తం గ్లాస్ ఎలివేషన్ వేసాను నేను. అప్పుడు నేను మాస్టర్స్ చేసి వచ్చాను. సో మొత్తం గ్లేజింగ్ పెట్టాం. 1994లో గ్లాస్ ఎలివేషన్ చేస్తే స్ట్రైక్లు అవుతాయి, అద్దాలు పగలు కొడతారు, అసలుకి రాళ్ళు విసురుతారు అనేసి అని మొత్తం గ్లాస్ అంతా తీసేసి మామూలుగా బ్రిక్ వాల్ బట్ అవర్ పీపుల్ హ్యావ్ టేకెన్ లిటిల్ టైమ్ టు అడాప్ట్. అంటే లైక్ 20-25 years పట్టింది అంటే ఆ మైండ్ సెట్లోంచి బయటికి వచ్చి. ఆ టైంలో సింగపూర్లో, బాంబేలో అంతా గ్లాస్ ఎలివేషన్స్ ఉండే. హైదరాబాద్లో మాత్రం 5 floors ఒప్పుకునేవాళ్ళు కదా, ఎందుకంటే స్ట్రైక్ అయితే గ్లాస్ పగలు కొడతారన్న మైండ్ సెట్లో ఉండేవాళ్ళం మనం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ యూ గో టు హైటెక్ సిటీ ఆర్ ఎనీ ప్లేస్, ఎంటైర్ బిల్డింగ్ ఇస్ గ్లాస్ ఓన్లీ, గ్లేజింగ్. అంటే జనాలు కూడా ఇప్పుడు అన్ని బిల్డింగ్స్ గ్లాస్ అయ్యేసరికి ఏ బిల్డింగ్ రాయి కొట్టాలో వాడికి అర్థం కాదు. అందుకోసమే దే ఆర్ నాట్ బ్రేకింగ్. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్, technology adaptation, it will take time, but if it is adopted, it will spread like a fire anamata. So same thing would happen. ఎందుకంటే మై వన్ కూడా సార్, లైక్ వెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా ఇన్ 2007 అండ్ వి స్టార్టెడ్ ఎన్సీసీ వాళ్ళకి మన లక్నోలో వి ద ఫస్ట్ పీపుల్ టు స్టార్ట్ మై వన్ టెక్నాలజీ. అబౌట్ 40 lakhs square foot హౌసింగ్ చేసాము. అప్పుడు కూడా చాలా డౌట్ ఉండింది, మై వన్ అసలు నడుస్తుందా, అల్యూమినియం ఫార్మ్ వర్క్ నడుస్తుందా నడవదని. బట్ విత్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ ఆల్ వి మేడ్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్. నౌ ఎవ్రీ బిల్డింగ్ యూ ఫైండ్ ఇట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ ఇన్ హై రైజ్. సో ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ స్ప్రెడింగ్ టు గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్, విల్లాస్. ఇంకోటి వన్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్, మన డిస్ట్రిక్ట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అన్ని కాంపౌండ్ వాల్స్ కూడా ప్రీకాస్ట్ వాల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇంత ముందర కడీలు వేసేవాళ్ళము, చైన్లు కట్టేవాళ్ళము. ఇప్పుడు చూడండి, ఏ కాంపౌండ్ వాల్ చూసినా ప్రీకాస్టే. సో పీపుల్ హ్యావ్ అడాప్టెడ్. అంటే మన గల్లీ నుంచి కూడా ప్రీకాస్ట్ చేసేస్తున్నారు. సో వీ హోప్ సార్, ఆ పర్టికులర్ టెక్నాలజీని ప్రాపర్గా గైడెన్స్గా ట్రాక్ చేస్తే కనుక సర్టన్లీ చిన్న హౌసెస్కి, విలేజెస్లో చెజ్జాసు, డబ్బాసు, స్టేర్ కేసెస్, మన ఉత్తి స్టేర్ కేసెస్ అమ్మినా చాలు, హ్యూజ్, ఎవ్రీ హౌస్ విల్ యూజ్ దట్ స్టేర్ కేస్. సో adaptation will take some time, but once it is adopted, mana Telugu states lo it will go like a fire. That's so we are looking forward for precast technology to be the next అంటే at different levels. అంటే 100% బిల్డింగ్ ఇందా చెప్పిన మొత్తం బిల్డింగ్ అంతా ప్రీకాస్ట్ చేయక్కర్లేదు. 40% ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెల్, గెట్ రెవెన్యూ. మనం ఇప్పుడు 1 monthలో కట్టి కూడా మనం లాభం లేదు సార్. వీఆర్ నాట్ కాంట్రాక్టర్స్, వీఆర్ బిల్డర్స్. కంపల్సరీగా 3 years కట్టాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు వచ్చే పేమెంట్లు కూడా 3 years వస్తాయి. వాడికి స్లాబ్ ఎంత ఇంత పేమెంట్. ఈవెన్ ద బయ్యర్ కూడా హ్యాజన్ గాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మనీ. మనం కట్టిందని కూడా డబ్బులు కూడా ఇవ్వాలి కదా మనకి. సో ఆ టైం తీసుకొని టెక్నాలజీ అడాప్ట్ చేసుకొని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే ఐ థింక్ ఇఫ్ ఈ 3 yearsలో, మన 5 years కాకపోయినా 3 yearsలో కంప్లీట్ చేసినా కానీ ద టెక్నాలజీ అండ్ ద ఫైనాన్స్ బోత్ క్యాన్ బి బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ విల్ హ్యావ్ ఎ విన్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ద డెవలపర్ అండ్ ద బయ్యర్. That's where we stand. Thank you, sir. Sir, ఇప్పుడు we talked about construction technology. కానీ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఛాలెంజ్ ఎవ్రీ టైమ్ లాక్డౌన్ వస్తుంది, బిల్డర్స్ అందరూ ఇంట్లో కూర్చోవాలా, కానీ సిమెంట్ ఆర్డర్ చేయాలా. బికాజ్ నౌ కొత్త లాక్డౌన్లో లేబర్ ఇస్ అలౌడ్, ఇంజనీర్స్ అలౌడ్ టు గో టు సైట్, కానీ సిమెంట్ ఆర్డర్ చేయాలా, ఏమంటారు శాండ్ ఆర్డర్ చేయాలా, వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఫ్రమ్ హోమ్, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఫర్ ఐటీ వర్క్స్. కానీ మన పరిస్థితి ఏంటి మరి? అయితే పెద్ద కంపెనీస్కి మంచి యాక్సెస్ ఉంది, ERPస్కి, SAP అని, ఒరాకిల్ అని. మరి చిన్న బిల్డర్ల పరిస్థితి ఏంటి? కెన్ యూ షెడ్ సమ్ లైట్? I think before I go on to that point, మీ ప్రీకాస్ట్ కాంపౌండ్ వాల్ గురించి చెప్పారు కదా. సో దీనిది ఇంకో ఫ్లిప్ సైడ్ కూడా ఉంది సార్. ఈ కాంపౌండ్ వాల్ ప్రీకాస్ట్ తోటి ఎంత కట్టేశారంటే, ఇప్పుడు అదే ప్రీకాస్ట్ తోటి ఇల్లు కడదామంటే కాంపౌండ్ వాల్ కట్టాల్సిన దాంతో ఇల్లు కడుతున్నారని కూడా అడుగుతున్నారు. సో దట్ ఈస్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది థింగ్. Now, coming back to your point, I think for builders who are operating on a lower scale, I think there are a lot of e-commerce sites, e-procurement sites, government is running, MSTC, itla rakarakalu web portals unnai where people can come together and they can procure material. And I think CREDAI also has made a lot of efforts to pool in procurement demands, ఎవరో కేమ్ కావాలా మెటీరియల్ procure కామన్గా చేయాలి. And I remember during lockdown time that was attempted and some people did procure that way. So there are a lot of ways of doing, and I think there is a web portals unnai to procurement. I think the most important thing for this, when we talk of small and medium sized builders also, is there is also something called product innovation, which we are missing. Product innovation, service innovation. Ippudu, for example,
I don't know how many of us are aware, 20% of the wealth of the country is controlled by senior citizens. 20% of the wealth in this country is controlled by senior citizens. I'm talking of people above 60 years and above. Because traditional wealth, anni chuskunte family law, it is controlled by them. Now, what are we providing to them? For senior citizen home student, you don't find that in tier 2 towns. You hardly find a few in cities like Hyderabad. You don't. So, a product innovation edaithe undo, and there is a demand. There is a demand for those kind of people. There is a demand. And why don't you integrate senior citizen housing in your regular housing? Why it has to be a separate? So there are so many things which has to be done on a product level. So product innovation kuda meer chuste, it is today, if I'm telling you, if a senior citizen is staying in a apartment, a normal regular apartment, let me tell you, he is compromising. It's not, he would have loved if all the facilities that were required for a senior citizen is provided to him in that apartment. But since he doesn't have that, he is compromising. So product innovation, particularly to the small and medium size builders, I would suggest not just here in cities like Hyderabad, but even in places like tier 2 towns, etc., they should look at product innovation. There are so many possibilities that are existing for. Same way, service innovation, there is so many ways you can manage your CRM, you can manage your designs. There are so many, like, software, even shared spaces. You can also look for, we have never thought of shared spaces for senior citizens. That is something which I'm sure will be a good opportunity. So there is an area of product innovation, service innovation, process innovation, which is including, like what you said, the procurement part. So options aithe unnayandi. It is, I think, where I think maybe the CREDAI state chapter, the district chapters, I think they would do well. I'm sure they would have been doing by now. But maybe inkoncham organized ga publish chesi, knowledge dissemination cheste, kachithanga I think that there is an option for people to even work efficiently even during lockdown. Thank you, sir. Suruprakash garu, meeru cost point of view and project scheduling and management point of view. Again, large builders have options to talk to various consultants. They will be able to support us. Kani ade chinna builder దగ్గరికి వచ్చేసరికి he is on his own. He is left out there. He is ఆయన్నే చూసుకోవాలా, స్లాబ్ ఎప్పుడు పడుతుంది ఆయన్నే చూసుకోవాలా. అట్లాంటి ఒక 2-3 ప్రాజెక్టులు చిన్నవి చేస్తే చాలా కష్టం అవుతుంది. He has to run around for each of the project. అట్లాంటి వాళ్ళకి వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? హౌ క్యాన్ ఎ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ హెల్ప్ దెమ్? మీరు కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అస్ దట్? అట్లీస్ట్ నాకు తెలంగాణలో తెలుసుండి ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ హ్యావ్ గాట్ అ గుడ్ సెట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్. ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ విత్ ఆల్ ద ఇంజనీర్స్ యాక్చువల్లీ. అవర్ ఛాలెంజ్ హ్యాస్ బీన్ టు ట్రైన్ దీస్ ఇంజనీర్స్ టు బీ ఆఫ్ హెల్ప్ టు ద బిల్డర్స్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఎనీ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ ఓన్లీ వెన్ అది ఎంత ఉపయోగిస్తే అంత యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చికెన్ అండ్ ఎగ్ స్టోరీ లాగా ఇంజనీర్స్ మంచిగా చేస్తే బిల్డర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బిల్డర్ యూజ్ చేసుకుంటే ఇంజనీర్ మంచిగా అవుతాడు. దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ మోటివేట్ అవర్ బిల్డర్స్ హూ ఆర్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ టు యూటిలైజ్ ద సర్వీసెస్. మీరు ఇంజనీర్ కావడం అనవసరం. మీరు ఇంజనీర్స్ని కనుక ఉపయోగిస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు సర్వీస్ చేయడం, ఈ షెడ్యూలింగ్ కానీ ప్రొక్యూర్మెంట్ కానీ. హైదరాబాద్లో నేను ఉండడం వల్ల నాకు సర్వీసెస్ చేయడం వల్ల ఐ గాట్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అలాగే డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా ఇంజనీర్స్ క్యాన్ ప్రొవైడ్ దీస్ సర్వీసెస్. సో ప్రొక్యూర్మెంట్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ హైదరాబాద్, వెన్ వీ కాల్ ఎనీ వెండర్, we get better response than a builder calling, because a builder might do 2 projects or 3 projects in a year, whereas we do, being a service consultant, 10-20 projects chestam. So our requirement or inquiry for materials will be more, and we get more competitive quotes from the vendors, and the service also will be better. For example, in one of the projects, we could save just 3 crores in elevators only, because our overall procurement of elevators in a year is 70 to 100 as a consultant, as a project management. So that kind of pooling can be done even at district level.
If not elevator or machines for cement, for steel, for construction methods, all that service industry can come to the fore. So we have to motivate. I'm happy that Telangana CREDAI is growing from 15 centers to 20 centers and all. And Telangana CREDAI can play a great role in motivating all the developers how to adopt this service for scheduling, procurement, and technology. And we as consultants and institutes can train both the sides. How to get the service, how to give the service, both the sides. That will help a lot. Thank you, sir. Ramanarao garu, you are in the approving field. You know so many plans. అన్నీ మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాయి. మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ దాంట్లో చాలా ఉంది. As a developer, what the community needs to address according to you? What do you think we should be addressing? What is the top 3 points that you would advise us to do? One and foremost is you have to adhere to the codes of practice laid down by the government of India. అయితే కొన్ని కొత్త products codes of practice మన దగ్గర ఇంకా రాలేదు. But in the codes of practice itself there is a clause says that if you are trying to adopt practices which are already like other international codes ఉన్నా అది కూడా allowed అన్నమాట. So you should if you are normally delay in approval ఎందుకైతే అంటే if there is a violation in the some provision of the code, then there is a revision and then send back, section sizes change అవుతుంటాయి. So ఇవన్నీ back and forth. So there should be no compromise as far as the codal provisions are concerned. And then many times the problems are coming in construction is because of compromise in quality and what. So that also if you can avoid that compromise. And today we are lucky and wherever labor intensive అన్నిటికీ మెకనైజేషన్ వచ్చేసింది అన్నమాట. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వాల్ నుంచి లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో లేబర్ని తగ్గించేసి మాకు ఇంక్లూడింగ్ వైబ్రేషన్ చేయనండి, లెవెలింగ్ చేయండి, అన్నిటికీ వీ హ్యావ్ గాట్ మెకనైజ్. కాంక్రీట్ మేకింగ్ కూడా ఇట్ ఈస్ మెకనైజ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆర్ఎంసీ, ఫోన్ కాల్ యూ ఆర్ గెటింగ్. సో థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సో when it comes to the actual builder, developer, the main problem lies in cutting the corners. If you don't do that, obviously everything will go on well. Thank you, sir. This question is for the entire panel. We'll start with Sridhar garu. Sir, in 2 sentences, if you have to say, as a design person and as the structural engineers are here, we are as this panel and CREDAI as a panel. మనం ఏం చేస్తే we will be able to deliver or expect or help the developers to adopt new technology? What should we be doing? Sir, just 2 lines. Basically, it's the confidence and the dialogue between CREDAI, the builders community, the architects, engineers, and the buyers, the contractors. That is the main key here, sir. For example, CREDAI walla, it was made possible to come out with a podium geo, which is a dream. ఎందుకంటే లైక్ వీఆర్ ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ మేము 4 సంవత్సరాలు ఎక్స్కవేషన్ చేస్తూ ఉండే, అండ్ ఇట్ ఎంటైర్ ప్రీసెల్లో వచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా బేస్మెంట్ ఎక్స్కవేషన్ వెళ్ళిపోతూ ఉండే, స్లాబ్ ఫస్ట్ స్లాబ్ కూడా రాకపోతూ ఉండే. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్, and it was very well performed between architects, a team of architects, CREDAI team, and we got it a GO from the government to adopt. That's a biggest success, and like it's not a small thing, a huge saving in many of the projects. So that has changed the face of the construction, the speed of construction, the viability of construction in Hyderabad. So that was made possible only with a very good dialogue, participation, because CREDAI is anyway it's a powerful organization when compared to consultants or engineers, because the spread is more, and like financially their spread is more, and politically also they're well connected. So it's a very strong team. So this dialogue, a proper dialogue, always communication between the CREDAI and the professionals will evolve not only GOs, it will evolve good technologies that can be adopted. That's what I see, sir. So basically the good interaction will certainly help it out. Thank you very much, sir. Very good point, sir. Very good point you brought out. We also need a pat on the back as CREDAI for that GO. Nandakishore got same question, sir.
So I would just like to take it one step higher and say that, I think we as real estate industry, we should learn a lot from the automobile sector. The amount of time, energy, money that they invest on the component manufacturers, they try to strengthen them. So there is a feedback loop that always they try to complete. So ఇవి ఆటోమొబైల్లో వాళ్ళకి ఏం ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, ఏం కావాలి అన్నది అగైన్ దే గో బ్యాక్ టు ద కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అండ్ దెన్ దే ప్రొడ్యూస్ దట్. సో దెర్ ఈస్ అ co-creation that is happening. I think that is something similar which has to happen in the real estate or the construction industry where we are collaborating. I think, as I said, this 20-30 different agencies that are part of creating a building or a township. I think they all have to come together and co-create. So this co-creation is something which I think has to be made possible. Somebody has to invest in R&D for the construction industry. But unfortunately, because of this fragmentation, nobody is investing in the R&D. So it is left to, time and chance for some innovation to happen. I think that is something which is very important. Now, for making the builders to adapt to change, I am telling you, if seeing is believing, and I think every CREDAI chapter should make organized visits to places where somebody has done some good innovation or taken good, adapted technology and really brought down the cost. I think those kind of visits ganaka cheste, seeing is believing, nothing better than that. Adi cheste kachitanga, I'm sure adaptation will become much more easier. Very good point, sir. Surya Prakash garu, lack of time, please 2 sentences anan anduke. Yeah, first and foremost thing is vendor development. And we have to build the credibility for the vendors, actually. This I discovered 10 years back itself. I have been working as a consultant because if my builder can adopt technology, my job is easier. And the end user will get the better product. So we have to do this kind of sessions more and more until we really make them. In fact, we did the Hyderabad CREDAI. I remember we conducted a panel discussion in one of the exhibitions, through which we have got a vendor in Hyderabad who supplies and applies aluminum formwork at a fixed rate. Say 200 rupees, 250 rupees per square feet, like mason rate. He will give the structure with that labor rate. You supply concrete and steel. That kind of stuff, okay, in Hyderabad now we have solution. Like that we have to go to the districts. In districts also we have to develop the vendors. Each zone, let us say our erstwhile 10 districts, if you take old Telangana. So 10 vendors, if we can develop, they will solve find the solution for the small developers and build the credibility also. This is what is my take. Thank you, sir. Ramnaragar. Yeah, I think it's a very important point. CREDAI should establish one training come information center where if they have any problem, they should send that to that center. Similarly, any new technology is there, that center should contain information. Anybody interested can come and know about the technology. So unless this information dissemination system is there, I'm sure that new people will not be able to learn these technologies or apply. Because they should know what are the advantage and disadvantage, then they can start applying. So there should be a CREDAI information training and research will be done by institutions, but training, new technologies, information center laga unte baaguntadu. Thank you so much, sir. With this, I think we'll conclude this session. Do we have time for Q&A? Yeah? No? Oh, sorry, I don't think we have time for Q&A. This session went quite long. I thank the panelists. Excellent views. Thank you for being on stage. And thank the audience for their patience and support. Thank you very much. Thank you so much. I request all the dignitaries to please stay on the stage itself. And yes, now I request Mr. Bandaru Prasad Garu, CREDAI Nalgonda President, to please come upon to the dais and present a plan to Nandakishore Garu, MD Ramki Estates.
I would like to invite G. Nitish Reddy Garu, CREDAI Youth Wing National Secretary, onto the dais to present the memento to Professor N.V. Ramana Rao Garu, Director, NIT Warangal. And next, I would like to invite Venkateshwar Reddy Garu, President CREDAI Vanaparthi, to please come on to the dais and present the memento to Mr. P. Surya Prakash Garu, Private Limited. Next, I would like to invite CREDAI Gadwal President Jaychandra Reddy Garu to please come on to the dais and present the memento to Mr. Sridhar Gopisetti Garu, Team 1 India. And next, I would like to invite Varun Agarwal Garu, Coordinator, CREDAI Youth Wing, Warangal, to come upon the dais and present the memento to Mr. Kranti Kiran Reddy Garu, Managing Director, Janapriya Engineers Syndicate. Thank you so much to all the dignitaries on the stage. Thank you so much to all the dignitaries on the stage. Thank you so much. And yes, next we have the sponsors presentation. So firstly, I would like to invite our gold sponsor, JSR Group Sun City, CEO of JSR Group Sun City, Jadapalli Vinita Garu on the stage. I would like to invite JSR Group Sun City CEO, Jadapalli Vinita Garu on the dais to please speak a few words.